Okay, tayo dadako na sa ating semi-final game sa ating 12 under division. FBA Jets versus the WWA CACCC. First basket mula sa mga naka-purple team. Foul na jersey number 24, that is first. Number 2, uy, block. 5, no good. Ayun na, outlet pass. Number 8, uy, no good. Rebound doon para sa bounce pass, number 6. Number 8. With the floater. Wala. Rebound by number 27. 5. Still again. Ayan na, number 25. All the way. Basket. No good. Rebound by number 45. Makukuha number 27. Uy, basket para kay jersey number 27. Dire-derecho. No good. Rebound by number 27. Ayan na si number 27. Uy, drop pass. Basket yan. Floater, no good. Rebound by number 34. Number 27 with the spin. Tumira, basket yan. 3 points. Remaining time, last 9 seconds. Number 8. Sa kabila. Uy, nice pass. Basket. FBA Jets basketball. Steal. Ayun na, nagmamadali. Uy, basket ng mga naka-purple. Pass number 4. Tumira. Oh, basket yan. The way, number 25. Basket yan para sa FBA Jets. 23-25, 2-point lead. Ayan na. Number 27. Basket para sa 5. Pass sa number 18. Uy, block by number 27. Outlet pass sa number 8. Nagmamadali. And 1. First personal foul. 4th team foul. 2 shots para kay Kylie Roche Chu. Basket. Yan. Tabla tayo sa 30. Second basket. Nice pick. Kumuha na nice shot. No good nga lang doon. Ayun na si Chu. Chu nagmamadali. Chu with a side step. Oh, basket. Yes. Ayun na, Borromeo. Oy! Oy! May konting tulak doon. Napasa kay Borromeo. Pinasok sa loob. Number 10. Basket yan. Ayun na si number 8. May tangan ng bola. Chansey. Panasa. Binalik. Binalik. Ayun na si number 10 with a jump shot. Basket yan. Ang tira doon. Rebound ng mga Violet. Uy, libreng-libre. 2. Tumira ng 3. No good. Nagmamadali. Tismo. May hawak ng bola. Atake. Mapupunta ang bola from the corner. Atake. Stop and pump. Boom! Basket. Timeout. FBA Jets. Rebound by number 23. Outlet pass to Tismo. All the way. Basket yan para kay Hubert Tismo. Uy, still again. Para sa mga naka-violet. Chu, atake. Basket yan. May hawak ng bola. To Rojas. Pass to Tismo. Binigay kay Chu. Pass to Tismo. Pass to Rojas for 3. 3 points para kay Rojas. Jersey number 66. Vital. Itangan ng bola. Steal. Ni Chu. Ayan na. Uy, nice pass to number 6. 16. Basket yan. 4-point lead ang inahabol ng FBA Jets. Ayan na. Tumira. Uy, basket yan.
para sa mga naka-purple shirt. Number 2. Paso number 12. Uy, sayang yan. No good. Rebound by number 66, Rojas. Ayan na sa number 10. Outlet pass. Uy, nice shot. Para kay number 4. Ball. Ayan na ang crossover ni Tismo. Pass number 4 with a fake. Atake. Pull up jumper. Wow! Pass to Julian. Julian na atake. Binigay kay Sian. Sian 4-3. Oy! 3 points para kay Sian. Latay. Skill. Number 13. Nice pass. Oh, wala extra nice pass to number 13. Sa ating fourth and final quarter. Uy, almost steal. Ayun na si Tismo. Tismo, aatake. Nakalusot yan. Hubert Tismo. Balik sa limang kalamangan. Ayun na si Julian. Julian, aatake. Using the glass. Basket yan. 59-62. Balik sa tatlong kalamangan with a double team. Ayan na. Natatrap na. Uy, almost steal. Pero naka-recover doon. Si Rojas. Rojas with a sidestep. Grabe naman yon. Official score, 64-59 with a 5-point lead. Ang ina. Ayan na, bola ng naka-purple ball. Ayan na, Rojas, atake. Nice crossover. Whoa! Andre Rojas. 7-point lead. Ayan na, si Julian naman ang susubok. Libre-libre sa kabila. Oh, steal by Zeus Calvin. Number 13, pass to Sian. Latay 4-3. Woy! Ayan na. 2-point lead na lang ang hinahabol ng FBA Jets. Para na Dagger 3 para kay Sian Latay. Ayan na. Tumira. Basket yan para kay Tismo. Ay, Andre Rojas with a steal. Andre. Oh! And one. What a nice back-to-back basket para kay Andre Rojas. Grabe yan, timeout. Grabe naman si Andre Rojas. Woo! And one, and foul number 24. Calvin Zeus. That is fourth personal foul. Warning, warning, warning. Official score po natin is 70-64. With a 6-point lead ang hinahabol ng FBA Jets. 6, Andre Rojas. Ooh, basket yan. Good. Rebound ni Latay. Pinasok sa loob. Basket yan. Ooh, steal by Latay. 4-3. No good. Ooh, steal. Ayan na si Tismo. Nagmamadali. Paso number 16. Woo! The time left. 39.9 seconds. Rebound there. Mapupunta ang bola. Kay Rojas. Ayan na si Tismo. Ayan na ang double team. Tismo. Last 19 seconds. Ayan na. Uy. And there's a foul.
Foul on jersey number 9, si Yala. That is third personal foul. Fourth team foul. Remaining time, last 13 seconds. Tismo. And there is a foul, number 2. Both team under penalty situation. Pumasok po. Ang tira ni Tismo, last 8 seconds. Number 5, Sian Latay for 3. Short. Number 45. At dyan po nagtatapos ang ating laban between the FBA Jets versus the WWASACCC. Panalo po ang mga naka-purple shirt. And nice game para sa FBA Jets. Ayan na, pasok na po sa finals ang WWASACC Basketball Club. At ating player of the game, wala nang iba kundi si jersey number 27. That is Kylie Roche Chu. Jersey number 27.